Hello, comrades. We continue playing Wolfenstein 2009, and we are now going to some sort of a hospital. Best of luck on your mission. Arigatou gozaimasu. And we are going to some sort of a hospital which is used by the Nazis to conduct some sinister experiments. And here are some Nazis. Not conducting the experiments, though. Is it all? Grenade. Who has... this one's thrown, yeah? Looks like. Здравствуйте, товарищи, мы продолжаем играть в Wolfenstein 2009 года. И мы идем в какую-то больницу, где фашисты проводят некие зловещие эксперименты. Так, и мы пришли в какой-то дом, and we have entered some sort of a house. That's the optional mission. Yes, that's the optional mission, which means that we won't go to this hospital yet, but instead we will go complete this additional quest. Это вот как раз мужик, квестодатель. Поскольку это квестодатель, мы, видимо, в этой серии пойдем не в больницу, а мы пойдем вот выполнять квест дополнительный. Let's stop. Please. Several of my brethren have been taken for interrogation. They aren't warriors, Agent Blazkowicz. They need your help. You can find the headquarters on your map. You'll need to sneak in and look for them. Вот, значит, нескольких членов Золотого Рассвета взяли в плен. Вот, SS Headquarters. То есть штаб-квартира СС. Взяли в плен фашисты. Так, is there any money? Тут деньги-то есть, не? Нескольких товарищей Золотого Рассвета взяли в плен фашисты, и они теперь вот их утащили на допрос. Вот в штаб-квартиру СС, получается. И мы теперь пойдем в эту самую штаб-квартиру СС вызволять этих вот золоторассветников. Вот. Так, это немецкие партизаны, которых не было. These are German partisans who did not exist. It's over there, this SS headquarters. Alright. And I was talking about that the Englishman would tell you that... any very smart here? No, very smart here. Tell you that... Whoa! Ай! Аккуратно. Careful. The Englishman would tell you that Spain was liberated purely due to the ingenuity of Wellington, but in truth, there were two real reasons to why Spain was set free from the French. Где? Where? Я говорил, что англичане вам будут затирать, что Испанию освободили только... вот тут как раз этот хендлер со зверями своими. Here's this handler with his animals. Так. Во, убил мага. Kill the mage. Англичане будут затирать вам, что Испанию освободили только благодаря гениальности Нельсона. А на самом деле было две других причины, почему Испанию удалось освободить от французов. The first reason why French was successfully liberated from the French was the heroism and the heroic resistance of the Spanish people. Spanish people
refused to surrender to the French and fought as heroically as it possibly can, very bravely, extremely bravely against the French. And they finally have driven the occupants from their land. Значит, первая причина, по которой Испанию удалось освободить, настоящая, это героическое сопротивление испанского народа. Испанский народ просто отказался подчиняться французам и героически, ожесточенно сопротивлялся. И действительно, вот героически отстаивал свою родину и свою свободу. И в конечном счете отстоял, действительно. The second reason why the French were expelled from Spain was the defeat of the Grande Armée of Napoleon here in Russia, in the People's War of 1812. War, sure, seems there was some interrogation. Похоже, здесь как раз были некие допросы, опять же. Вот вторая причина, по которой удалось разгромить армию Наполеона в Испании и освободить Испанию от французов, это поражение и физическое уничтожение армии Наполеона, Великой армии, здесь вот в Отечественной войне 1812 года. After the defeat of Napoleon's Grand Army, he had to pull his soldiers out of Spain and draw him back to France, Germany, Poland and so on. После поражения Великой армии Наполеона в Испании, наоборот, поражение Великой армии Наполеона здесь, в России, в Отечественной войне 1812 года, он вынужден был свои войска в Испании перебросить назад, во Францию, Германию и Польшу, чтобы воевать с нами. И когда французская армия стала покидать Испанию, точнее, когда французам пришлось ослабить войска в Испании, герильяс и, опять же, англо-португальские войска под руководством Веллингтона сумели изгнать французов с территории Испании. When Napoleon had to weaken his army in Spain and pull it to fight Russia, the guerrillas, the Spaniards, and English, Portuguese hosts under Wellington's command. Friend, please understand, I do not wish to see you suffer. But you must realize, I will do whatever is necessary to find out what the Golden Dawn is doing in Eisenstadt. Of course, I realize you will be strong and attempt to resist me every step of the way. I would expect nothing less. But in the coming hours, I will break your spirit as I destroy your body. Ultimately, you will tell me everything I want to know, and then you will beg for death. Reporting as order. You captured the additional Golden Dawn agents I require. Yes, sir. It was quite a fight. Were they harmed, Sergeant? No, sir. There's not a mark on them. Just as you ordered. Sehr gut. Take the prisoners to this factory. I will talk to them once I have finished with my friend here. Yeah. After Napoleon had to weaken his army in Spain, the Spaniards, Portuguese and Englishmen managed to liberate Spain from the French. Еще граната. One more grenade. Another grenade. Вот, they fight with the STG here on 30, so we can just take it, since we have ammo for it, a lot of.
for it. Вот тут эсэсовцы, они вооружены штурмгеверами, поэтому можно спокойно взять штурмгевер и воевать им. Только у нас много патронов для него, соответственно. Also, there is, well, first the French, why there was such a guerrillas, such a powerful partisan movement in Spain against the French. Почему же было такое ожесточенное сопротивление и такое мощное партизанское движение, такие вот упертые герильи с Испании против французов? The French behaved themselves in Spain the same way they did it in Russia. In other words, they were using all women, torturing and so on all men they saw, and showed no mercy to children. То есть, другими словами, они использовали женщин испанских, опять же, пытали испанских мужчин и всякие порочные бытовые с ними вытворяли, и опять же не проявляли никакой жалости к детям. However, there are two reasons, at least two reasons why the French thought they had right to do so. И есть, по крайней мере, две причины, по которым французы считали, что вот у них есть право так отвратительно себя вести и получить, соответственно, за это мощную партизанскую войну. The first reason is that after the bourgeois revolution in France, the French thought that they had the best organization of society in the whole world and the most developed form of a social and economical organization in the whole world. And it resulted in French soldiers thinking that they are the best people in the world and everyone else should suck their French baguettes, which the French soldiers had between their legs. As a result, they thought they just didn't value other peoples as humans. They valued them as just cattle to be civilized by the French, but in fact this was not civilizing other nations, but instead just genociding them. То есть французы считали, что у них передовое устройство общества и экономики после буржуазной революции, и они считали, что в результате этого французы впереди планеты фей, и французы, вот, соответственно, лучшая в мире нация. И все остальные, и как следствие, французские солдаты были уверены, что они вот лучшие люди на свете, а все остальные либо не люди вообще, либо не совсем люди. И, естественно, все остальные обязаны сосать их французские багеты, которые у французских солдат болтаются между ногами. I'm not an American, I'm a Russian. Я не американец, я русский. Below, where below? Внизу. Где внизу? Естественно, вот это вылилось в то, что французы вот были уверены, что у них есть все. Ну, они не относились к другим людям как к людям, и, соответственно, были уверены, что вот у них есть право цивилизовывать другие народы, но только это место цивилизовывания, соответственно, было геноцидом. Another reason why the French rampaged so horribly through Spain was why the Spanish resisted the French with such determination is that in France the Catholic priests before the revolution worked together with the king and the French aristocrats, French feudals,
feudals. In their oppression over the simple people, of peasants and workers. And the French perceived all Catholic priests and all priests, all religious workers, indifferently as enemies of mankind. In France, during the Revolution and various consequent events, many Catholic priests and monks were killed by the revolutionaries. And they actually did deserve it in France, since they helped ideologically and sometimes even economically. We remember that the church was a very influential and very rich land and property owner, and the church in France helped with ideological and economical oppression of the French people. They helped the French aristocrats and the king. And they also struggled against their changes in the structure of economy and society. They struggled against development from from feudalism to capitalism. Значит, еще одна причина, по которой французы вот так зверствовали в Испании, а испанцы так вот ожесточенно сопротивлялись, это отношение французов к религии, к христианству, к католичеству, ну и в принципе к священнослужителям. Значит, дело в том, что перед Великой Французской революцией духовенство во Франции, оно было заодно с королем и французскими дворянами, феодалами, и помогало им угнетать французский народ, крестьян и рабочих. Идеологически они работали, естественно, ну и в каких-то случаях даже и экономически тоже усиливали и экономический гнет, поскольку вы помните, церковь, опять же, была один из крупнейших землевладельцев и владельцев, в принципе, вот частной собственности. И, соответственно, вот во время революционных событий во Франции революционеры убили множество священников и монахов. И вообще, в принципе, очень злобно относились к священнослужителям. Французские революционеры считали, что вот все священнослужители — это враги человечества, соответственно. Agent Blazkowicz, if the Nazis are holding Golden Dawn members at the abandoned garment mill, it's only a matter of time before they're put to death. Please, we're not soldiers like you. Can you rescue our brethren before it's too late? Ну, опять же, мы не солдаты, мы слабые, иди спасай наших товарищей. Чем мы, собственно, сейчас и займемся. Farewell, Agent Blazkowicz. Вот, и когда французы пришли в Испанию, они к испанским священникам относились ровно так же, священникам и монахам. And when the French came to Spain, they behaved themselves towards the Spanish priests and monks exactly the same way as they did in France. They robbed monasteries, destroyed monasteries. As a result, they defiled monasteries and churches in Spain. They killed the French or the Spanish monks and priests, and they used Spanish nuns. As a result, but in Spain there was no such cruel, no such hatred towards the religious
workers towards monks and priests. And as you remember, Spain is a very rather fanatical Catholic country. So the Spaniards were enraged by the behavior of the French soldiers towards Spanish priests and monks and nuns, and towards the Spanish holy sites, which the French destroyed and defiled. В Испании же такого ожесточения и такой ненависти к священнослужителям, к духовенству не было. Наоборот, раз вы помните, что Испания... Yeah, I go on. Да, я продолжу. Идти дальше. В Испании, помните, такая достаточно оголтела католическая страна, и там вот такой ненависти к духовенству не было. А французы, соответственно, когда приперлись в Испанию, они стали убивать направо-налево священников и монахов испанских. Они стали, соответственно... Ой, аккуратно. Careful. Они стали использовать испанских монашек. Естественно, они стали грабить, разрушать монастыри и церкви и осквернять испанские святыни. Ай-яй-яй. Во. Alright. Сумел более-менее сманеврировать. И, соответственно, это вызвало просто негодование испанцев и ненависть к французам. И испанцы, вот, опять же, это был один из резонов, почему испанцы так ожесточенно сопротивлялись французской оккупации. И вообще тому, что французы делали. Ну, то есть, опять же, so, shortly saying, the French behave themselves as savage beasts in Spain, and so it caused a very determined and very fierce partisan movement in Spain against the French. То есть, коротко говоря, французы зверствовали в Испании, что, естественно, привело к ожесточенному партизанскому движению против французов. But yet again, if despite all the heroism of the Spanish people, if Napoleon wouldn't have lost all his army here in Russia, Tesla, it wouldn't have been possible to free еще немцы, more Germans. Ёлопалы. It wouldn't have been possible to free Spain from the French. Open. Но опять же, если бы Наполеон не потерял бы всю свою армию здесь, в России, то... то спасти Испанию от французов, отбыть Испанию от французов, все равно было бы невозможно. Естественно, нужно рассказать, а что же было здесь, у нас в России. So, now I have to explain what was happening here, in our land in Russia. Help me! Set me free! But I think I owe you my life, there will be... Did you free my friends? Well, don't worry about me.
I'll make it out of here on my own. Во, and here we have got a checkpoint now here. So I suppose it's time to finish the game soon. So I will tell you about the Russian partisans during the People's War of 1812 against Napoleon later in the next video. Вот сейчас чекпоинт, мы как раз тогда сейчас будем заканчивать игру. И я тогда уже в следующем видео расскажу про партизанское движение здесь, у нас в России, в Отечественной войне 1812 года против Наполеона. And for now, until next time, comrades. Ну а пока, до следующего раза, товарищи.